Hi, hello friends, welcome to my channel Candlestick Psychology. హాయ్ హలో గైస్, ఈరోజు మనం క్యాండిల్స్టిక్ అనాలిసిస్ లో ట్రేడింగ్ చేయడానికి మనకి ఏ రీజన్స్ ఉన్నాయి ఏంటి అనే పాయింట్ ఆఫ్ లో చూద్దాం. ఇక్కడ వెరీ స్ట్రాంగ్ క్యాండిల్ వచ్చింది. ఆఫ్టర్ బయర్స్ ఆల్సో వెరీ స్ట్రాంగ్, బట్ కంపారిజన్ చేసుకుంటే బిఫోర్ క్యాండిల్ తో కంపారిజన్ చేసుకుంటే దిస్ వన్ ఈజ్ ఏ వీక్ క్యాండిల్. సో ఇక్కడ క్యాండిల్ మనకి ఏం చెప్తుందో చూద్దాం. అగైన్ బయర్స్ ఎంట్రీ, బయర్స్ రిజెక్షన్ అనేది ఇచ్చారు. సో సెల్లర్ ఎంట్రీ. వై? బికాస్ ఇక్కడ నేను సెల్లింగ్ ఎంట్రీ తీసుకున్నాను. బయ్యర్స్ అనే వాళ్ళు ఈ పాయింట్ నుంచి మార్కెట్ అనేది అప్ సైడ్ వెళ్ళి అగైన్ అంటే ఇక్కడ చూడండి స్ట్రాంగ్ గా సెల్లర్ రిజెక్షన్ ఉన్నది. సో ఇట్ మీన్స్ ఎనీ టైమ్ లో సెల్లర్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ట్రెండ్ అనేది డౌన్ ట్రెండ్ లో ఉన్నది. ప్రీవియస్ క్యాండిల్ అనేది కంపారిజన్ చేసుకుంటే ఈ బయ్యింగ్ క్యాండిల్ తో స్ట్రాంగ్ క్యాండిల్ అగైన్ బయ్యర్స్ ఎంట్రీ, బట్ వెరీ స్ట్రాంగ్ గా అంటే చూడండి ఇక్కడికి ఎప్పుడైతే బయ్యర్స్ అనే వాళ్ళు క్లోజ్ అయ్యారో నెక్స్ట్ సెల్లర్స్ ప్రెషర్స్ అన్నది ఉన్నది. సో అట్లీస్ట్ ఇక్కడ క్యాండిల్ కానీ సెల్లింగ్ క్యాండిల్ కానీ వీక్ అయినట్టయితే అప్పుడు మనం బయ్యర్స్ ఎంట్రీస్ తీసుకోవచ్చు. కానీ ఇక్కడ ఏం జరిగింది, బయ్యర్స్ అనే వాళ్ళు వీక్ అయ్యారు. సో అగైన్ సెల్లర్స్ ఎంట్రీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను సెల్లింగ్ ఎంట్రీ తీసుకున్నాను. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద రీజన్. ఓకే, ఇక్కడ నేను సెల్లింగ్ ఆపర్చునిటీ తీసుకోవడానికి రీజన్స్ బయ్యర్ ఎంట్రీ, బయ్యర్ ఎంట్రీ, బయ్యర్ ఎంట్రీ కంపారిజన్ చేసుకుంటే స్ట్రాంగ్ గా బయ్యర్స్ అనే వాళ్ళు రిజెక్ట్ చేశారు. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ స్ట్రాంగ్ బయ్యర్ అండ్ వీక్ బయ్యర్ కంపారిజన్ బిఫోర్ క్యాండిల్ అగైన్ సెల్లర్ ఎంట్రీ, వెరీ స్ట్రాంగ్ సెల్లర్ ప్రెషర్. హియర్ ఇస్ ఆల్సో ప్రెషర్, హియర్ ఇస్ ఆల్సో, బట్ బయ్యర్స్ ప్రెషర్ కూడా ఉన్నది ఇక్కడ. సో అగైన్ బయ్యర్ ఎంట్రీ, బట్ హియర్ వెరీ వీక్ క్యాండిల్ కంపారిజన్ విత్ దిస్ క్యాండిల్. అంటే చూడండి బయ్యర్స్ అనే వాళ్ళు స్ట్రాంగ్ అయిన తర్వాత అట్లీస్ట్ ఈ బయ్యింగ్ లెవెల్ అనేది కూడా క్రాస్ చేయలేకపోయారు. సో ఈ బయ్యింగ్ లెవెల్ అనేది క్రాస్ చేయలేదు అండ్ సెల్లర్ ఎంట్రీ స్ట్రాంగ్ గా సెల్లర్స్ ప్రెషర్ ఉన్నది. సో అట్లీస్ట్ ఇక్కడ సెల్లర్ ఎంట్రీ అనేది ప్రెసెంట్ అవుతుంది. సో దట్స్ వై నేను సెల్లింగ్ ప్రెషర్ ఉన్నది కదా అన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో చూసుకొని నేను సెల్లింగ్ ఎంట్రీ అనేది తీసుకున్నాను. సో దిస్ ఈస్ ద రిజల్ట్. నెక్స్ట్ okay, very buying pressure, very strong seller entry. Okay, సి ఇక్కడ నేను బయ్యింగ్ వైపు ట్రేడ్ తీసుకోవడానికి రీజన్ ఏంటి అని అంటే సి దిస్ వన్ ఇస్ ద కన్సల్టేషన్. ఓకే, బట్ హియర్ బయ్యర్స్ అనే వాళ్ళు ఎవ్రీ టైం ప్రెసెంట్ అవుతూనే ఉన్నారు. ఇన్ కేస్ సెల్లర్ ఎంట్రీ అయినా సరే బయ్యర్ ఎంట్రీ అనేది జరుగుతూనే ఉంది. అండ్ నెక్స్ట్ దిస్ వన్ ఈస్ అ వెరీ హ్యూజ్ క్యాండిల్, ఐ అగ్రీ విత్ దట్. బట్ ప్రీవియస్ గా బయ్యర్స్ అనే వాళ్ళు ఇక్కడ నుంచి సెల్లర్స్ తీసుకున్నా సరే అగైన్ స్ట్రాంగ్ గా బయ్యర్ అనే వాళ్ళు ఎంట్రీ అయ్యారు. సో ఇట్ మీన్స్ అట్లీస్ట్ నెక్స్ట్ బయ్యర్ ఎంట్రీ అనేది డెఫినెట్ గా ఉంటది కాబట్టి సో నేను బయ్యర్ ఎంట్రీ అనేది నేను తీసుకోవడం జరిగింది. ఓకే, this is the winning trade.